Hello, good morning. Then module 4 accounting for overheads. Accounting for overheads എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ overhead means the total of all indirect expenses is known as overheads. The total of all indirect expenses is known as overheads. Then that is we have know that from the cost sheet direct material, direct labor and direct expenses form the part of prime cost. And to the prime cost we add factory overheads, then we got work cost, and to that work cost we add the office or administration overhead, then we get cost of production. To the cost of production add selling and distribution, then cost of sales, then add certain percentage of profit along with that cost of sales, we got the sales. That is the format of കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ്. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഐറ്റംസും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഐറ്റംസും അറിയാം. ഡയറക്റ്റ് ഐറ്റംസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദി പ്രൈം കോസ്റ്റ്. പ്രൈം കോസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് അതർ ഡയറക്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഇഫ് എനി. But overhead means the total of all indirect items. All indirect items here means that indirect material cost, indirect wages, indirect expenses. The sum total of all these indirect items are known as supplementary cost, own cost, indirect expenses, burden, etc. Here Weldon defines overhead as the cost of indirect materials, indirect labor, and such other expenses including services as cannot conveniently be charged to a specific unit. സ്പെസിഫിക് യൂണിറ്റിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലും, അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസിനെയും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക, ഓവർഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുക. ദെൻ ICMA ഹിയർ ഡിഫൈൻസ് ഓവർഹെഡ് ആസ് ദി ടോട്ടൽ ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഇൻഡയറക്റ്റ് വേജസ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ്. ICMA പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡെഫിനേഷനിലും ഇതാണ്, ദി ടോട്ടൽ ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് വേജസ് ആൻഡ് indirect expenses. Then we can conclude that the overhead means the total of all indirect expenses. എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസിൻ്റെയും ടോട്ടലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ഓവർഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് വാട്ട് ആർ ദി സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ചാർജിങ്, അബ്സോർബിങ് ഓർ ലിങ്കിങ് ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്. ഓവർഹെഡിനെ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അതിനെ ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കോസ്റ്റ് ടെക്നിക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്. Second is that classification of overheads. Third is that allocation and apportionment of overheads. Fourth is that reapportionment of overheads. And fifth is that absorption of overheads to products or cost units. That is collection of overheads, classification of overheads,